techniques we have in data annotations, and using these techniques we are going to perform a annotation on the given data set. Okay, the first one is 2D bounding box, which is very simple. So this annotation involves the coordinate with informations about the object which is located in an image or the video. Okay, so there are like two coordinates, we all know about it, which is X and Y. Okay, so this 2D bounding box annotation consists of this X and Y coordinate in like information. So that is what I have told here. So we will be just drawing a regular rectangular boxes for the 2D images. Okay, based on its X and Y coordinates, the information will be gathered using this annotations. So this is basically for detection tasks, which is like in a street we can annotate the cars of the autonomous driving applications or the traffic signs on the road, and the I have given an example here, like annotating ships in the satellite imagery for maritime surveillance. So these are all few examples for the 2D bounding box. And one of the most famous one is like satellite image annotation, where the blueprint will be created for military bases based on these bounding box annotations. You guys are aware of Google Maps, right? So when we click into the satellite view, we will be able to see these kind of images. So that is one kind of data, and on the data we can be able to perform this bounding box using many tools, actually annotation tools. So that is one kind of usage of 2D bounding box. Okay, is this clear? Like for everyone, what is 2D bounding box and what coordinates includes in this 2D bounding box? Shall we go to the next one, or do you guys have any doubts in this? No, ma'am. Okay. Okay. The next one is 3D cuboid annotation. Okay. Here, the annotation technique is 3D, but the annotation is performed on a 2D image, actually. That is a difference. This is a 3D cuboid annotation. And the data set we will be performing this cuboid annotation is in 2D only. Is this clear? This is like very basic. Okay. So, unlike the regular bounding box, this cuboid annotation has a dimension representing the width, height, and length of one object, which practically has X, Y, and Z coordinates. Okay, so which creates a cuboid, and we will be able to get to know about a shape of the object, which includes the width and height and the length of the object. See, like this. Okay, and by this time explaining the definition, you would be able to imagine examples for this. Anyone likes to add up an example for 3D cuboid annotation? Guys, why it is so quiet this week? Last week I could say that many people were answering and many people were reacting on all, but today why it is so quiet? Let this be very interactive, as I always tell you guys. Evening, ma'am. Desmond here. Yeah. Yeah, for the 3D cuboid annotation, there's one example which can be said that while creating, say, blueprints for the buildings, or say for any object making, particularly used by the architectures, okay, the civil engineers. Great. Yes. Which software which they use, say AutoCAD or exactly.
they use these 3D options Yeah, to very create the good. dimensions Very of good the response. particular Yeah, object. exactly. That is one of the augmented examples for 3D cube orientation. So whenever this architect people know, so they just they just want to if they want to present their plan or visualization, they always go with this annotation. In architectural industry, Even the car designers, they use this software to create the design of the cars. yeah. So hope this is clear for everyone. Like where this keyboard annotation is being used, like in real life. As Desmond told, it is being widely used in architectural industry to visualize their plans and to explain their plans and to create their real-time models. Before creating their real-time models, they will be using this annotation in their software models. So that is what. So yeah, this is all about keyword annotation. Shall we go to the next one? Thank you, Desmond, for responding. Shall we move on to the next one? Yes, one, please. Yeah. If anyone has not understood, you can explain that in Tamil also. Anyone wants to be clarified with Tamil? Like, just raise your hand. I will be Mahakannan. ஓகே, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். லைக் பவுண்டிங் பாக்ஸ் அண்ட் 3D கியூபாய்ட். ஓகேவா? ஸோ பவுண்டிங் பாக்ஸ்ங்கிறது நத்திங் பட் அ ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ். ஓகேங்களா? அதுல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அந்த 2Dயோட எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸோட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுல உங்களுக்கு இந்த டாப் வியூ மட்டும்தான் தெரியுது இல்லையா? இதுக்கு கீழே என்ன இருக்கோ இல்லை இதோட ஹைட்டோ எதுவுமே தெரியாது. உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இதோட லென்த் மட்டும்தான் தெரியும். இதோட இந்த எக்ஸ் அண்ட் இந்த ஒய் கோஆர்டினேட்ஸோட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா, இந்த மாதிரி சேட்டலைட் இமேஜ் அனோட்டேட்டிங் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இந்த 2D பவுண்டிங் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். எந்த இடங்கள்ல அர்பன் பிளானிங் யூஸ் ஆகும், எங்கெல்லாம் வந்து வீடு இருக்கு, எங்கெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தேர் வாஸ் அ லேக் இன் 1 year, எந்த இடத்துல வந்து லேக் எல்லாம் மறைச்சு வீடு கட்டியிருக்காங்கன்றது வரைக்கும் நம்மளால கம்பேர் பண்ணி டேட்டா எடுக்க முடியும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் 2D பவுண்டிங் பாக்ஸ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிறது கிடைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டோடது. வேரஸ் இன் கியூபாய்ட் அனோட்டேஷன்ல நமக்கு இங்க சொல்லியிருக்க மாதிரி எக்ஸ் பை ஜி அந்த கோஆர்டினேட்ஸோட எல்லாமே கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு மொத்தமா அந்த ஆப்ஜெக்டோட வித்து, ஹைட்டு, லென்த் இது எல்லாமே கிடைக்கும். இதுவும் நீங்க 2D டேட்டால பெர்ஃபார்ம் பண்ற ஒரு அனோட்டேஷன். இங்க காமிச்சிருக்க எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இது 3D கியூபாய்ட் அனோட்டேஷன். இது எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம ஆர்கிடெக்சரல் இண்டஸ்ட்ரி, பில்டிங்ஸ் பிளான் பண்றது, இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி அவங்க ப்ரிவ்யூ காமிக்கிறதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ல வந்துட்டு அவங்களோட பிளானை விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து கியூபாய்ட் அனோட்டேஷன். ஓகேவா? ஸோ மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், பாலிகன் அனோட்டேஷன். ஸோ பாலிகன் அனோட்டேஷன் இது ஆக்சுவலா என்னன்னா, இர்ரெகுலரா ஒரு ஷேப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நமக்கு இது தெரியும். இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கார்னா இப்படிதான் இருக்கும், லேப்டாப்னா இப்படிதான் இருக்கும். We will be able to identify one object with a regular shape objects where there is no much change with their width, height or length. For the objects which has like irregular shapes, for example or tree, for example like grass, vegetations, trees, towers, இந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்கள்லாம் வந்துட்டு we can use this polygon annotation. Okay va? So it is an accurate process used to define the boundaries of the object or a region in an image or a video which is probably in a regular shapes. Right. Is this clear for you guys? Like what is polygon annotation? Yes, ma'am. Yeah. So in Tamil, I would say நம்மளுக்கு இப்போ ரெகுலரா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு இர்ரெகுலரா எப்படி சொல்றது, ஏத்த இறக்கமா இருக்கிறது, லைக் இப்போ மவுண்டைன்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல ட்ரீஸ் ஆகட்டும், சில போல் சின்னதா இருக்கும், சில போல் ஹைட்டா இருக்கும். அப்புறம் இந்த டிராபிக் சைன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த போல்ஸ், மேல இருக்க பில் போர்டு,
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்துட்டு வயர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து அனடேட் பண்றதுக்கு இந்த பாலிகன் அனடேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இர்ரெகுலரா ஷேப்ல இருக்கிற எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பவுண்டரியையும் நம்ம வந்து சீரியஸா ஒரு பாயிண்ட வந்து அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி மார்க் பண்றதுதான் வந்துட்டு பாலிகன் அனடேஷன். ஓகேங்களா? இது வந்துட்டு இது எப்படின்னா லைக் we will be drawing a series of straight lines to create a closed shape. அது என்ன ஆகும்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் சுத்தி it will be like a mask. See, you can see it here. See, they have connected all the dotted points here in a serious manner, which created a closed, masking effect on the object. So, இந்த coordinates இருக்கு இல்லையா, இந்த coordinates நீங்க ஒரு டாட் வைக்கும் போது there will be this x and y coordinates. Like in a graph diagram நம்ம போடும்போது like when we used to graph எல்லாம் work பண்ணும்போது you will be know x ல இவ்ளோ பாயிண்ட் y ல இவ்ளோ பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, 5.6 ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது இப்ப இந்த ஒரு ஸ்பேஸ்ல இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இமேஜின் தேர் இஸ் அ கிராஃப். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து இது எக்ஸ்ல 5 இல்ல ஒய்ல 6 அந்த மாதிரி போடுறீங்க. இதுல வந்து அதே மாதிரி எக்ஸ்ல ஒரு 8 ஒய்ல வந்து ஒரு 10 இருக்கு. அந்த மாதிரி போடும்போது நீங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒரு பவுண்டரி கிரியேட் ஆகுது. அப்போ the model will know இந்த இடத்துல ஏதோ ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதுக்கு அவங்க லேபிள் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ பாலிகன் அனடேஷன்னா இதுதான். பாயிண்ட வந்து சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கோஆர்டினேட்ஸை வச்சுட்டு நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒரு எப்படி சொல்றது, அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒரு how do I tell you, அந்த பவுண்டரி வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு இமேஜ்லயோ இல்ல ஒரு வீடியோலயோ. ஓகேங்களா? ஸோ த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஜியாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி லேக் இருந்த இடம் இல்ல வந்து மேப் பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து பாலிகன் அனடேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதோ இங்க சொல்லியிருந்தேன் பாருங்க, அர்பன் பிளானிங்க்கு, டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு பாலிகன் அனடேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, is this clear? Like shall we move on to the next one? Yes, ma'am. Okay, great. So இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா பாலிகன் அனடேஷனுக்கு லைக் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளது டீஃபாரஸ்டேஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு இந்த அனோட்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன், லைக் எக்காலஜிக்கல் பவுண்டரி அவுட்லைனிங்கெல்லாம் வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so moving on to the next one, which is a polyline annotation. So இங்க நம்ம எப்படி we have connected a series of points. No, இங்க வந்துட்டு there will be no end. Okay வா, one point to one point there will be like a straight end. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் முடியற அளவுக்கு தான் இருக்கும். So polyline annotation involves a drawing of a series connected straight line without closing. In polygon, you have to start one point and you have to end with the same point to create a closed, closed boundary. Here, you have to start with one point and you have to, end with another point which has no ending. Okay, you don't have to close this, the connected lines or series of connections you have created. Hope this is very clear. This is like very nuanced, thing in this distinguish between the polygon and polyline annotation. This is like a very slight difference. Here you will be closing it. Like how you will be closing it? You will be starting with one point and you have to end with the same point. You have to close the circle. Here it is an open one where you will be making lines. Okay, same x and y coordinates performs here. புரியுதுங்களா? Is this clear, guys? Like this is very important between this. Yes, I understood. Okay, great. So இதுவும் அதே மாதிரி தான். irregular shapes எப்படி நம்ம like polyline annotationல யூஸ் பண்ணமோ, here it is asymmetrical objects. சிமெட்ரிக்கலா இல்லாம வேற மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த அனோட்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக்
எல்லா ரிவர்ஸும் வந்துட்டு are not same, right? Like not every river is same. So yeah, please respond, guys. It is like I'm talking alone. I just want it to be very interactive. See, your evaluator has joined here, so you better respond. Kindly respond. Like if you don't understand, you can ask me doubts, or if it is not clear, you can ask me. I can pause and I'll clarify your doubts as well. So where were we? Yeah. For example, like not all the rivers are same. Okay, every river has its own shape and own path. So அந்த மாதிரி இருக்கிற asymmetrical objects எல்லாம் identify பண்றதுக்கு we will be using this polyline annotation. Okay. So this annotation involves a linear feature within images, like using a connect. இங்க dots connect பண்ணனும், இங்க lines create பண்ணுவோம். Okay. So lanes, networks, ஆப்ஜெக்ட் ட்ராஜெக்ட் பண்றது, அந்த பாத்வே இது பண்றது, அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பாலிலைன் அனோடேஷன் யூஸ் ஆகும். ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், லேன் மார்க்கிங்ல தே வில் பி யூசிங் திஸ், தே ஆர் யூசிங் திஸ் பாலிலைன் அனோடேஷன். ஓகே guys, is this clear? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So as I told you, I'll be once again repeating the polygon. It is a closed annotation. It's a closed annotation. You will be starting with one Point to point marking. Yeah, exactly. So needs to be joined. The first point and the last point of the annotation that needs to be joined, but which is very opposite to polyline annotation. It is open and it is never ending. Okay. So whenever you just create a point one, and wherever you are going to put the point B, that is the ending for it. It is not closed, it is open. So it will be used to annotate buildings, fences, rivers, like that. Okay. So the next one, key point annotation. So okay, this is little bit different from polygon annotation. Any guesses? Any guesses, guys? Like, can you see the difference between these two pictures? Maybe it is used for just a deduction. Yeah, I mean, I'm not asking about the examples. I'm just asking you, do you notice any differences between these two pictures? Yes, ma'am. That is just marking the outline, but it is explaining what is the movement the image is showing. Okay, point taken. Anyone else? Okay, I'll be telling you. Yeah, someone has responded. Creating a particular shape Sorry? of that image. Creating the particular specific image of that particular object. Particular? Sorry, I don't quite get you this one. As the image shows, so it is marked in a specific outline. Okay. To mark the object. Okay. So marking the particular point, that exactly image. Here we have done with the masking. Here we have closed the region. Unlike here in key point annotation, here we will be focusing on the key points within the objects, not on the whole area. Here these are the key points. Okay, so we will be specifically interested within these key points. These are like the reference points for the task. So as the other person told, it is used for gesture detection, facial detection, and the post estimation, as I mentioned it here. So that is one of the greatest examples for key point annotations. So facial features. How many of you have the face lock feature in your mobile? So this is the annotation. This is the technology behind that. Actually, so it will be your reference point. For every people, it changes, right?
Am I making sense? Like, is it like clear for you guys, or do I have to explain For, it? for giving an example on this, it is used in film lines, to create a particular character. Okay, a guy wears a black suit or a green suit, and they mark particular points on Yeah. his body, Yeah, exactly. Animation and he acts, film yeah, actors, animation. yeah. And one more, the most realistic and the in real life example is like Lenskart. They are using this annotation technique in their Yeah, it's app. an app. It's an Yeah, app. to Yeah, create we a can. frame for each and every faces. The one point we have to notice it here, actually, it is a facial annotation, right? Like facial annotation is, faces are very common thing that has the same kind of structure. Everyone has their nose, everyone has their eyes, everyone has their mouth, but the features, it differs from people to people, right? So to grasp that hold on a features, they will be referring it to their this particular key points. So this is a great way of tracking, like, variations between object which has like same structure, like human figure, as I told you, facial features, and multiple things such as like facial recognition and all. And even in the fitness tracking also it is being used. So the key point is, this annotation is possible whenever the structure, the object has the same structure but a different feature. Okay, I hope this is clear. Any questions on this? Okay, I'll be telling this in Tamil as well for you guys to understand better. So key point annotation எல்லாத்தோட லைக் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போ சிமிலரா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு வீடுனா மேல ஒரு ரூஃப் இருக்கும், பில்லர்ஸ் இருக்கும், ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஹியூமனோட ஹேண்டுனா வந்து 5 ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கும். ஆனா எல்லாத்தோட 5 ஃபிங்கரும் ஒரே மாதிரி இருக்காதுல்ல. மைண்ட் வில் பி டாலர், லைக் சம் அதர் பர்சன்ஸ் வில் பி லைக் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அது வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கீ பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸா எடுத்துட்டு நம்ம அனோட்டேட் பண்ணி அந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னா அது அந்த கீ பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும், இட் வில் பி கிரியேட்டிங் லைக் அ ஸ்கெலட்டன் திங். அன்லைக் பாலிகன்ல பாத்தீங்கன்னா மாஸ்கிங் இருக்கும், கரெக்டா? அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி இதுதான் அந்த ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். ஆனா இங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு எலும்புக்கூடு மாதிரி தான். இட் வில் பி ஃபோக்கசிங் ஆன் த கீ பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா, நான் சொன்ன மாதிரி லென்ஸ்கார்ட்ல வந்து ப்ராக்டிக்கலா யூஸ்ல இருக்கு. ஒரு ஃபேஸோட ஸ்ட்ரக்சர், நாட் அ ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஃபேஸோட ஃபீச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி தேர் வில் பி லைக் சஜஷன்ஸ் கம் அப்பான் ஃபார் த ஃப்ரேம்ஸ். அந்த கண்ணாடி ஃப்ரேம்க்கு வந்துட்டு சஜஷன்ஸ் வரக்காக வச்சிருப்பாங்க. இது எப்படின்னா அந்த மாதிரி தான், அந்த கீ பாயிண்ட், அந்த மைன்யூட்டா இருக்கிற கீ பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸா எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அது வந்து நமக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுக்குது. இது வந்து அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலா. கிளியரா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Someone has raised your hand. Yeah, Gayatri. Okay. The next one, semantic and instance segmentation. So, how many of you know about like semantic and instance segmentation? Have you guys gone through anything? Like, if anything, kindly share it with me. நானே பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. Let it be very interactive. No one. So instanceங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் கிளாஸ்லயே வந்துட்டு I have told you guys what instance means. Any one of you guys can tell me, like நீங்க எனக்கு ஃபுல்லா சொல்லனா பரவாயில்ல, but at least the what does it mean? What does instance mean? Okay, so semantic segmentation is like if we are going to label an object,
And if we are going to give it a name or a class name, let's say if I'm going to annotate an apple and I'm going to name it as a apple. For example, it is a fruit. So this particularly in this annotation, wait, I'll just show you guys how it works. Okay, so can you guys see the pixel rates here? Whenever I move, well, kindly notice it here. You will be able to see the pixel rates whenever I hover there, like 66, 14 pixel. So here each and every cube here, you can see there are like 4 squares here in this one square, right? Like it is called pixels. Are you guys aware of pixels, like 780 into 10 780 into pixels or 1280 full Yeah, HD? exactly. HD, like that. These are like pixel rates. So whenever I use the semantic annotation, each and every pixels take up the class name. Whatever I'm going to label there, the label will be tagged to each and every pixel presented inside that region. Is this clear? Like for example, I'll be just I'll be marking an cuboid here. Like I have just annotated it here. Okay. And let me say it has like pixels. Okay. For example, like it has pixels like this. Okay. So each and every pixel, okay, I'll be just naming it as one object. Let's say it's a car. So each and every pixel has a tag as car. Let's say it has like 1000 pixels in there. So the model would take 1000 times. Am I making sense? Like, because it is so quiet there. You can say For giving an example, ma'am, when if anyone has tried exchanging their phones in Flipkart, okay, so they give an application for testing the phone, if the screen is working or not, if the camera is working or not. So when the screen testing comes in, we have to color it up. We have to move our finger on the whole screen. So it takes each and every pixel of the whole screen, from top to bottom, left and right, everything. Okay. That is what means segmentation. We can tell just for an example. Yeah, that is one of the good examples actually. Yeah, this one. So likewise only. So whenever we annotate an object, so whenever I give it as a label as any class name, the class name will be repeated over 1000 to 10,000 times based on the pixels, presented in the object. Like, hope everyone is clear with this concept. This is what semantic segmentation is. You guys understood? Okay. I'll just take the silence as, statement. You can explain in Tamil as well. ஓகே ஸோ யா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அனோட்டேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் அனோட்டேட் பண்ணியிருக்கேன், ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பிக்சல்ஸ் இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி போட்டோல இருந்து இல்ல நீங்க எந்த டேட்டா எடுத்தீங்கனாலும் டிஜிட்டலா இருக்கிறதுல வந்து பிக்சல்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பிக்சல் எல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து அந்த அந்த ஆப்ஜெக்டோ இல்ல அந்த அந்த டயக்ராமோ இல்ல அந்த இமேஜோ வந்து இருக்கும். இப்ப நான் இதை டேக் பண்ணி ஒரு நேம் கொடுத்துட்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் பிக்சல்ஸ் தான். இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நேம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இதுல அவைலபிளா இருக்கிற எல்லா பிக்சல்ஸ்க்கும் அந்த நேம் வந்து போய் டேக் ஆயிக்கும். ஸோ நான் ஒரு டைம் நான் இதை கொடுத்துட்டேன்னா இதுல 1000 பிக்சல்ஸ் இருக்குன்னா 1000 டைம் வந்து அது கார்னு எடுத்துக்கும். ஸோ லைக் வைஸ் அந்த ட்ரைனிங் மாடலுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பிக்சல்ஸ்ல இது இருக்கும்போது ஆப்வியஸா அந்த ட்ரைனிங் மாடல் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது ஐடென்டிஃபை பண்ண ட்ரெயின் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இது வந்து சிமாண்டிக் செக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த இமேஜ்ல இருக்க ஈச் பிக்சலுக்கு we are going to label, ஒரு கிளாஸை வந்துட்டு லேபிள் கொடுக்க போறோம், which assigns a class label to each pixel in the image. Okay,
Whereas instant segmentation na, in the instant segmentation it assigns a class label to each object. ஆனா அது எவ்வளோ டைம் ரிப்பீட் ஆகுதுங்கிறத வந்துட்டு எவ்வளோ இன்ஸ்டன்சஸ்ல நமக்கு வந்திருக்குங்கிறது தான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் செக்மெண்டேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் ஒரே கேட்டகரியில விச் இஸ் பேசிக்லி ஐடென்டிஃபையிங் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் within the same category to achieve the highest degree of accuracy. That is why we are using instant segmentation. Semantic segmentation is good, but instant segmentation is something better than that. Okay, overall ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்னு சொல்லாம ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்ல எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஆப்பிள்ஸ் இருக்கு, லைக் ஐ ஹாவ் லைக் 3 apples 4 watermelons அந்த மாதிரி சொல்றது நமக்கு டேட்டா கிடைக்குது இல்லையா, இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கிடைக்குது இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஓகே ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லிடார் அனோட்டேஷன். நம்மளுக்கு லிடார் அனோட்டேஷன் பத்தி லாஸ்ட் வீக்கே ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துருந்தேன். ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் நோ அபவுட் திஸ் பாயிண்ட் கிளவுட் டேட்டா அண்ட் ஆல். பாயிண்ட் கிளவுட் டேட்டா பத்தி தெரியும் தானே. ஸோ லிடார் அனோட்டேஷன்ங்கிறது ஒரு கார்லயும் வந்து ஒரு சென்சார் இருக்கும். இது வந்து சென்சார் பேஸ்ட் அனோட்டேஷன் தான். அந்த சென்சார் என்ன பண்ணும்னா லைட் வேவ்ஸ் வந்து எமிட் பண்ணும். அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்ப வரும்போது அதை வந்து டேட்டாவா அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. என்ன டேட்டாவா ஸ்டோர் பண்ணும்னா பாயிண்ட் கிளவுட் டேட்டாவா. நான் சொன்ன மாதிரி நேம்லயே இருக்கு. அது வந்து இந்த மாதிரி லைக் கிளவுடியா தான் இருக்கும் ஃபுல்லா. இந்த மாதிரி இருக்கிறது இப்ப வந்து இது அனோட்டேட் பண்ண இமேஜ் ஆக்சுவலா. ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா லைக் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். எதுவுமே அனோட்டேட் பண்ணாம பியூரா இந்த மாதிரி ஒயிட்டா இருக்கும் ஃபுல்லா. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை வந்து அனோட்டேட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அனோட்டேட் பண்ணாதான் இது லைடார் அனோட்டேஷன்ங்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு லைடார் டேட்டா செட்ல நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ற அனோட்டேஷன். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷனு, அப்புறம் வந்து சீன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், மேப்பிங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த லைடார் அனோட்டேஷன் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு காமிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். I'll be just logging into my tool. ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? Yes, ma'am. லைடார் டேட்டா ரெப்ரசன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு லைடாரோட டேட்டா இருக்கும். அந்த சென்சார் வச்சிருக்க டேட்டா இப்படி அன்அனோட்டேட்டடா தான் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் நேவிகேட் த்ரூ தி. Not able to see your screen. You guys like Just what showing about just others? presenting, but yeah, now it is visible. Now it is visible. Okay, so this is how the LiDAR data shows. Like this is how it is. The unannotated one, right? Yeah, unannotated one. This is called point cloud data. And as the name itself says, it is like a cloudy data in forms of points. So அதுதான் பெயர் காரணம் ஆக்சுவலா.
ஸோ இது வந்து லைடார் சென்சார்ல இருந்து எடுத்த ஒரு டேட்டா இப்படிதான் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, as I told you, there will be like 2D images. ஓகேங்களா, இந்த இதோட ரெஸ்பெக்டிவ் சீனரி வந்து இங்க அப்படியே நமக்கு சென்சார் டேட்டால இருக்கும். ஓகே, யூ கேன் நேவிகேட், நீங்க பார்க்கலாம், முன்னாடி போகலாம், கீழே பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம். So this is one of the tools we use. Okay, so you can see a car here, no? You can see a car here, right? So this same car will be presented in this point cloud data, and we need to find and we need to annotate. Okay, so this is the car, ego car, which has this is what ego car is, which obviously has the LiDAR sensor. And we have throughout camera axis, see it says back right, which is probably the right camera of the back side. So this one is the front right. Okay, see it navigates. Can you guys see the 2D as well as the 3D is moving? Yes, ma'am. So this is called LiDAR point cloud data. And you can see the classes here: road, vegetation, buildings, other traffic sign. I'll be opening up another task where you will be able to see the cuboid boxes. See, they have annotated it here. Can you see the cuboid boxes? So as I told you, this radar annotation has dimensions, rotation, and position. So this is something like very deep. We will be able to, look into all these things in upcoming weeks. So right now, you guys are aware of this point cloud data and LiDAR annotation, right? Yes, ma'am. Okay. And so this is also cuboid annotation. Can you see? What is this? What is this actually? Is this a bounding box or a cuboid? Cuboid. Yeah, cuboid. I'll show you what bounding box and what cuboid is. See, this is a bounding box. Okay. And this is a cuboid. Right? Can you see? See, this is a cuboid. Can you see? Tiny shape. Yes, ma'am. Which is a two-dimensional. And here itself you can say it has only x and y coordinates. It has like x, y, and z coordinates. Why I'm talking about coordinates now? Let's go back to the annotation. Can you see? So these x, y, and z coordinates, assigns the positions of the objects, whatever on the ground or whatever on the road, whatever present on the data set. So this decides the position. We need to be very precise while placing an object on the LiDAR data, because this one is a training data set for autonomous vehicle, and we have to be very precise about the training data set. See here, you can see the car is like this much only, but they have annotated as wrong. So like it should be like this. Okay, so moving forward, you will be learning how to annotate an object. So far, you are like familiar with the data sets and the data types and representation and the techniques. So moving forward, you will be introduced to how to annotate an object and how to set a ground, how to do everything like proper annotation. Okay. So, yeah.
Yeah. Any doubts so far? So, autonomous vehicle is not only the one application for LiDAR annotation. Here you could see we have annotated the power transformers, the wire connections, which will be, connecting to the households and all. To track these things also, we can use this LiDAR annotation. Is this clear? Like all the techniques are clear, right? Yes, ma'am. So, yeah, thank you. Any questions so far? So, you'll be having an assessment tomorrow based on the techniques we have seen today. Any questions, guys?